அர்ஜென்டினாலேருந்து ஒன் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். அவங்க என்னன்னா பீகாரில் இருக்கிற ஒரு பையனுக்கு கூட தெரியுது நம்ம சண்டை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, பட் நம்ம இந்திய அரசாங்கத்துக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருசாக அவங்க கருத்து சொல்லிருக்காங்க. எனக்கு என்ன ஆதங்கம்னா, வெளிலேருந்து இருக்கிறவனை கூட அடிச்சு கொன்னுடலாம், பட் உள்ளே இருந்து இந்த மாதிரி முதுகில் குத்தும் போது அவங்கள என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றுமே புரியல சார். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வி வர் டாக்கிங் அபவுட் 2.5 ஃப்ரண்ட் வார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்ள இருக்கிற இந்த ட்ரைட்டர்ஸ்க்கு மோர் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணுன்ற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு. அதுக்கு என்ன சார் பண்றது? மேபி யூ வுட் ஹவ் ஆன்சர்ட் திஸ், பட் நான் லேட்டா ஜாயின் பண்ணவே The thing is, like, I keep getting celebrity yaar நம்ம மேல தான். How do you call somebody? Today we saw Colonel Sophia Kuroshi. ஒரு 6 months கழிச்சு அந்த பேர் யாருக்குமே ஞாபகம் இருக்காது. Everybody goes back to same Big Boss. Everybody goes to same, IPL. You call the cricketers as celebrities. You call your movie actors as heroes, heroines. Thalapathy. This is the, see, unless or until we change and we expect them to change, it's not possible. I don't want to take that actor's name. He made such a third-rated and a nasty comment on a woman player. So I spoke to him, and that person said, "Sir, இவங்கெல்லாம் இப்படிலாம் பண்ண ஹேண்டில் பண்ண வேலைக்கு ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு." He called up the brand which he was endorsing, and the brand gave him good. They were about to terminate his contract. After that, he kept quiet. This all lies with us. You go and engage with them, then they become celebrities. See, whom we follow makes us. Whom we take as inspiration makes us. If I ask you, any one of you, if I ask somebody, do you know a great political leader who shaped up Tamil Nadu's future called Kakan? Kakan யாருக்கா தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியாது. Because we go by the media, we go by this frenzies, அது மாதிரி ஒரு சொசைட்டி இருந்துச்சு. Society doesn't know how to honor and respect their elders, their forefathers. This is bound to happen. And for information, most of them get paid. Yeah, correct. அந்த ட்ரெண்ட்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்போ இவங்க all eyes I'll tell you, one of you guys can go and give them a better offer, give them a better package. They'll come and sing a patriotic song. Don't take them seriously. Yeah, thanks, Major. VN Shiva, உங்க question கேளுங்க. Good evening, Major. I think I may be a little bit late to this, so I don't know if I missed it. இப்போ ceasefire Pakistan violate பண்ணிருக்கு. Will they be getting another opportunity for another ceasefire in the coming days, or India will straight away go and totally bombard them? No, sir. We will go step by step. We are in no hurry. We are not impatient. People are impatient, but the government is not. They are doing a fantastic job. Let's support them. நாளைக்கு POK பிடிக்கணும், நாளைக்கு பலுச்சிஸ்தான். That's not going to happen. Calibrated response without compromising the growth of the country. We are in a phase where we have just recovered from the COVID backlog, and the world itself is undergoing a lot of changes. Trump or tariff war, a lot of things to handle. End of the day, economy decides war. இது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி தான் அவங்க எடுத்துட்டு போவாங்க. பியூர்லி வார் வாங்குறீங்கன்னா we should have been in Lahore by now. அது நடக்காது. Governments cannot work that way. Anyway, thank you. Thanks for it. Yeah. Small investor. So you can, I would suggest try to take on this. He knows the subject well, what is happening, but one thing, you need to be very patient with him, what he is answering. He is an intellectual. You need to have a lot of patience to understand what he is speaking. So konjam the jingoism in the kovam, Modi is covered, this is covered, government has gone, we missed a great opportunity. We should have read on the boundary. Akhand Bharat, idella konjam oram vechittu come to reality, what is happening. And let's understand that there are professional people, experts who are handling the country's security. I am convinced myself with whatever of the experience which I have seen various governments in past 20 years. கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தா பெட்டரா இருக்கும். That's all my brotherly advice to all of you, or I would say suggestion to all of you. Over to you, Sai. I just need to take a break now.
Any questions, you can always put it to Sai, put it to me. And I have shared a list of list of people whom I personally believe, whom I personally follow for my own information, for my own knowledge, for updates, follow their handles. And in the எனக்கு ஒரே ஒரு humble submission, the jingoistic hype பண்ணி tomorrow POK, day after tomorrow, then you start talking about Tibet, and then you start talking about China. Let's understand that we should not be punching way above our weight what Turkey is doing. கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. Take like it's always learning, it's always feedback mechanism. Over to you, Sai. Thank you all. Jai Hind. Thanks, Major. Major, if you can, yeah, thanks. Yes, Ramesh, உங்க questions சாய் கிரண் கேளுங்க. Sir, apologies to everybody. நான் கொஞ்சம் எமோஷனலா பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பிஓகே தட் இஸ் நாட் அ திங் சார், ஐ எம் சாரி. பட் திங் என்னன்னா வந்து என்னமோ தெரியல சார், லைக் சீஸ்ஃபயர் ஆச்சுன்னு சொல்றாங்க, சடனா வந்து அட்டாக் நடந்துச்சு. அப்புறம் நான் அந்த மேபி நான் அந்த சோஷியல் மீடியா வந்து கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே டு மதன் குமார் சார், நத்திங் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆல், ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கன்வே ஹிம். நோ இஷ்யூஸ். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? No, sir. I just want to say to sir. Sir, AK sir, ஒரு சின்ன request. Sundar வந்து he is trying to get speaker request, but எனக்கு காட்டல. Could you please invite him? I didn't see the request, but let me try. இல்ல எனக்கு வந்து small investor நீங்க இதுவும் பண்ண முடியல. I am not even able to invite Sundar. முடிஞ்சா அதை மட்டும் பண்ணுங்க சார். Thank you. Okay. Yes, small investor, உங்க கேள்வி கேளுங்க please. Good evening. Thanks for it. Major Madan sir, thanks for coming in. Quick question, 2 questions. I heard almost like 6 hours there were negotiation before ceasefire was agreed, but nothing was shared to public. What was the conditions or what was the demands set in? The second question is, quite a few of Pakistani planes were shot down and so on. Why none of the pictures have been shared or it has been presented to public? Thank you. Okay, I'll take it. Major sir has stopped. So in the Mari ceasefire violation, ceasefire announcement times la vandu, like usually we have to notice one thing, right? So here nammaloda official response நீங்க பாத்தீங்கன்னா nowhere Indian government has mentioned ceasefire. What they mentioned is it's a mutual understanding that we have. The Pakistan DGMO reached out to Indian DGMO and the decision was it will be a mutual understanding that we will stop firing from either of the sides. So India தரப்புல வந்து யாருமே they have not used the word ceasefire. So please remember that. As Donald Trump oda statement, we have not officially said that it's a ceasefire that we are agreeing to. So ceasefire agree பண்றச்சேதா you will have a set of conditions that both parties will have to stick to. But இங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு situation இல்ல. And within a couple of hours, we know what we are facing with regards to Pakistan. So அதில் வந்து எந்த கண்டிஷன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. And from our side, we've already said that the Indus Water Treaty has nothing to do with this. Whatever decision we've taken earlier and the status quo will remain the same. And ceasefire முன்னாடியே இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் that any act of terrorism originating from Pakistan will be considered an act of war. So Pakistan army ஏதாவது பண்ணாலும் or Pakistan சார்ந்த terrorist groups ஏதாவது பண்ணாலும் we will not separate it. State actors, non-state actors, we will not separate. We will just assume that Pakistan side line ஏதாவது வந்தாலும் we will consider it as an act of war and we will take the necessary steps that is deemed fit. So yeah, இதுதான் என்னோட point of view here.
why no pictures of the planes which we have shot down has been shared. But coming back to that one, the first question, what addition, I mean, ceasefire agree pannalan sari, okay, even if there's a mutual understanding, then none of our objectives have been set. Just killing a few terrorists and bombing a few of those terrorist hideouts. I mean, they keep changing every day, kind of. So, what is that objectives we have achieved by agreeing to this mutual ceasefire, a temporary ceasefire also it may be. So, what is that we have really achieved? எதுக்கு அவசரப்படணும்? When we have had an upper hand, we could have sort of wiped out some more, and then we can ask them to, come for a negotiation with some demands we have. From a government standpoint, they could have their own reasons. So I cannot get into that. Neither any of us were part of uh, the committee which agreed to this. Whether we had enough time to agree, adum therilla. So, but I do know that IMF discussions approve US had put this as a precursor to Pakistan that avanga side la de-escalate panna the loan will go through. So that is something that was initiated from the US side. And that is why Pakistan's DGMO reached out to us. I don't think India offered to ask for a ceasefire. So, நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா we've not really made a big mention to Donald Trump or America. பாகிஸ்தான் பண்ணியிருக்காங்க. Bangladesh has thanked Donald Trump and America themselves அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல they have claimed the credit, but I really do not know what credit they're going to claim right now. So but it does look a very hurried decision. ஏன்னா இன்னைக்கு மார்னிங் கூட when we had a second press conference set up, I'm not really sure at what stages the ceasefire discussions were, to be very honest. They could have said similar to what Russia did. They said they'll think about kind of, that is how we should have handled, because Pakistan and US are equivalently untrustworthy. And every time Pakistan takes the backing of US to calm down when they're under pressure. ஸ்மால் இன்வெஸ்டர் சார், நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க. வித் திஸ் இந்த கொஸ்டினோட நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் ஸ்பீக்கர் ரெக்வஸ்ட் வெயிட் பண்றாங்க அண்ட் சாய் ஹேஸ் வெரி லிமிடெட் டைம். தேங்க்யூ சார், நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். Yeah, no, just wrapping it up. I don't think we have one right way or wrong way here. It is something that India has done and probably India is regretting right now. So yeah, we can't get into the minds of people who have decided. Ideally, if you ask me personally, I did not favor this, but yeah, avladhan. That's just my point of view. Okay, thanks. Hi Sandhya, how are you? உங்க கேள்வி இருந்தா you can ask to Sai Kiran, please. Thank you so much. Very quick question. Actually, two questions in one comment. First question is, can we expect any aggression from China on the eastern border? That's number one. Number two, where are the Pahalgam attackers? That's my second question. Okay. Hi Sandhya, long time. So firstly, for the China question, I don't think so. I don't think they'll escalate anything for now. They have too many things on their plate anyways. So I don't see that. But பாகிஸ்தானுக்கு அவங்க கொடுக்குற சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு தான் இருப்பாங்க. And even today they have reiterated their stand that they will stand with Pakistan and they will support them. So that is one. Secondly, yes, the four terrorists or more than 4 terrorists, because some sources say there were more than 4. அவங்க வந்து they are still at large, unfortunately. The local security agencies have also been trying to get more information to track them, but unfortunately there is no update on their whereabouts and we are not even close to getting them. Bharati and Bharadam, sir, Senduram, sir, and then Manjal Kungumam. Go in that order, please.
Thanks for the opportunity, Sundar sir. Jai Hind, Sai Kiran sir. So a quick question. So இங்க வந்து is there a conflict between internally in Pakistan between deep state US and deep state China? And right now Trump has put his neck online on announcing ceasefire, and it's a humiliation for them. What would be a consequence? Will US play any hand in right now dismantling the and demilitarizing Pakistan? What is the end game here? This looks so confusing and in multiple levels. Thanks. Yeah, I mean, I think Major sir briefly touched upon this, right? So Trump's influence in global politics is kind of diminishing. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் கம்பேர் பண்றச்சு, see for example Trump and Netanyahu வந்து there is a lot of friction over the past few days if you've been focusing on that, right? So Israel வந்து இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமே there is not a great relationship at the very highest level. So I'm talking about Trump and Netanyahu. And then Trump in the Russian-Ukraine issue, முந்தைய அளவுக்கு there is not much of an escalation there, but it is still happening. And that is also something that Trump, அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் we thought that there will be like complete ceasefire, but there are still issues there. Yeah, and sorry, and he thought this was an easy win for him, to be very honest. And Trump also has a lot of Indian diaspora supporting him in America, so he thought this would be a very easy win. But other than first day sonna madri, I don't know how much of the local nuances Trump was aware of. American establishment, they know about the complexities, but I think it would have been Donald Trump who would have pushed to broker some kind of a peace here and claim it as a victory. ஏன்னா உடனே அமெரிக்கன் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா it immediately gave credit to Trump as if he came and brokered the peace, which is very, very wrong at some level. But and also him announcing the way he did on his social media account was very uncalled for. That is why it's a bit very hazy right now. Why did this had to be done this way is definitely something that all of us will require answers from, but இப்போதைக்கு we don't have an answer. செந்திரம் சார் and then மஞ்சள் குங்குமம். சாய், ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. நீங்கள் 2-3 நாளாக உங்களோடதும் மேஜர் மதனும் கொடுத்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் நாங்கள் வந்து டே அண்ட் நைட் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்புட்ஸ் இன் ஆல் திஸ். என்னோட கொஸ்டின் என்ன சாய், நம்ம காமன் பப்ளிக் சென்டிமெண்ட் வந்து வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் அ கில் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது, லெட் இட் பி. பட் ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக செலக்ட் பண்ணி நம்ம அட்டாக் பண்ணதில்லை. ஹவு மச் வி ஹேவ் கிரிப்பிள்டு தம். இப்போ அவங்க பெயில் அவுட் வாங்கியிருக்கிறாங்க, IMF இதெல்லாம் வச்சு கூட இன்னொரு 10 வருஷத்துக்கு ரீபில்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு பண்ணிக்கிறோமா? இல்லை உங்களோட எஸ்டிமேட்டில் ஹவு மச் அவனை நம்ம கிரிப்பிள் பண்ணியிருக்கோம், அவங்க மிலிட்ரி கெப்பாசிட்டியை? அவங்களோட ஏரியல் கெப்பாசிட்டி நம்ம நிறையவே கிரிப்பிள் தான் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா இட் வாஸ் நாட் அ காம்பேட் ஃபைட். ஸோ ஆர்மி இஸ் ஸ்டில் இன்டாக்ட் பாகிஸ்தானில், பட் ஐ திங்க் தேர் ஏரியல் டிஃபென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் that has been crippled. Their air bases, which in நிறைய air bases they just have one runway, so those have been hit. So and நம்மளோட air defense capabilities நம்ம காமிச்சிருக்கோம். So unless they completely use their air force jets, வெறும் drones and projectiles வச்சுட்டு their attacking ability is not that strong. So these are some things that we have established definitely. Thank you, Sai. Sundar, நான் ஒரு கொஸ்டின் ஒருத்தர் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு, டிஎம்ல கேட்கலாமா? சுந்தர், ஓகே. சாய் ஒரு கொஸ்டின் டிஎம்ல கேட்டிருக்காங்க. Why does IMF release? இல்ல மேடம், சொல்லுங்க சார். நான் சொல்ல ஐ திங்க் மஞ்சள் குங்குமம் மேடம் क्वेश्चन கேட்டதுக்கு அப்புறம் go with the question in the sorry, I didn't hear you. Okay sir, fine, yeah. Thank you so much. Thank you so much, Sundar sir. Thank you so much, Jaya. Thank you so much, Dharmik Indian. And thank you so much, Sai Kiran sir and Major Madan Kumar sir.
First time I'm hearing you speak because I follow Major Madan Kumar sir, and when he says I couldn't go for it, then I will go for it. That's how I see it. My question to you, as a commoner, ignorant person, நான் இப்படியே சொல்றேன், commoner, ignorant person who is falling into the honey trap of lots of false propaganda. The first point is, ஒரு மொசாட் சிஸ்டம் நம்ம இத்தனை வருஷமா கொண்டாடிட்டு இருந்தோம். மொசாட்ஸ் இஸ்ரேலோட மொசாட் சிஸ்டம். ஐ ஹோப் ஐம் ஆடிபிள், ரைட்? கொண்டாடிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து 2 days back or 3 days back, we got a sort of a good thing. It's a good thing for Indian defense system related to the revenge. On behalf of Israel, India is taking revenge in nullifying the terrorist who brutally murdered the journalist, Mr. Pearl. I don't remember his first name. அது வந்து it was a very important thing. Yeah, Daniel Pearl. எனக்கு அது வந்து ஏன் இஸ்ரேலால இத்தனை வருஷம் முடியல, நம்ம எப்படி சாதிச்சோம்? That is actually a very good point, valid point, which is a boosting point for our image in the world, you know, whatever you call it, UN, whatever you call it. I don't care about the names and those things, but it is very valid, good point. Even US should be afraid of us now. அது ஒரு பாயிண்ட். அது என்ன டெக்னிகாலிட்டிஸ் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஏன் இப்படி, வாட் மேட் அஸ் கிரேட் நவ்? ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து, வாட் ஐ வுட் லைக் டு ஆஸ்க் யூ இஸ், we are cornering a rogue country who doesn't carry, who outside will cry for whatever he is. The rogue country will always put forth his children in front of him in the name of and cry for mercy, right? He will always play the victim card. So in this rogue country and military aspect, we are trying to nullify him, right? But if we are keep on cornering him and he has a fat boy with his hand, what are the protocols he has to follow? ஏன்னா people here ignorantly say, ஐயோ அவங்கிட்ட அது இருக்கு, அதனால வந்து அவனை பண்ணிட்டே தூண்டிக்கிட்டே இருந்தா அது பண்ணிடுவான் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட். they keep on posted. There are heavy sanctions and protocols to be followed. அதுல whatever a common public can understand, அது நீங்க வந்து சொன்னீங்கன்னா it will be very helpful. These are the two questions I would like to ask you here. Thank you. Mommy, I'm hungry. Okay, can someone summarize the question for me? I think the one question is with the killing of that one of the terrorists who Daniel killed. Pearl. Yeah. So what does it really matters for us in the world stage? நம்ம இஸ்ரேல் பண்ண முடியாதே நம்ம பண்ணியிருக்கோம். What does it matters for us? Second thing is, every time this is we are cornering Pakistan, and then Pakistan getting with some help and stepping out of a corner அப்படின்னு இருக்கும்போது, what is the ripple effect, or what can be the post effect of it? Okay, so Daniel Pearl, incident, it was a very high profile incident back then. I don't know how many people remember, right? So this was around 2001, 2002. So he was a investigative journalist, and he was basically covering these terror organizations. So அப்பதான் அவர் கொல்லப்பட்டார். So he was killed basically by Al Qaeda, but there were a lot of people who were involved in kidnapping him, and then arranging a lot of things in Pakistan. So he was basically a Jewish person. So they had, once he was caught, the terrorist organizations had issued an ultimatum to the United States government. அவங்க சார்ந்த terrorists எல்லாம் they should be freed from American prisons, and F-16s வந்து பாகிஸ்தானுக்கு வந்து சேல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இந்த மாதிரி நிபந்தனைகள்லாம் இருந்தது. So all those things, before it could take shape, 2002ல வந்து around February he had passed away, and a few months அப்புறம் தான் his body was discovered, and he was beheaded, and there were videos that were released later on as well. So
it was a very very significant event as an event. ஏன்னா இந்த this part of the worldல வந்து ஒரு அமெரிக்கனை வந்து இந்த மாதிரி கொல்றது, and Al-Qaeda itself was a very new it was a new way of doing terrorism after 9/11. So it was a very big thing, and it shook a lot of people, but unfortunately not everyone who were related to this were being tasked, taken task of. So this person, who was killed here, Masood Azharo's brother, he was one of the important organizers of this entire event, and he is also a planner for the Kandahar attack as well. So it is a very significant thing, and in the incident வந்து நிறைய Americans மத்தியிலே வந்து they've thanked for what's happened, because they feel justice has been served. Daniel Pearl's father has reacted, and somewhere even the Jewish community was very happy, and somewhere they're happy that ideally it should have been done by the American government, but they didn't. So now that Abdul Raf Azhar, Masood Azharo's brother, has been killed, so they kind of have some kind of a closure. In terms of, I think one more part of the question was about India's standing as a military organization. I think it's very safe to say India is probably the best in Asia from an all-round perspective. Because I'm purely saying this because China is still untested. They've not been part of any battles. So yeah, considering that, I think India has really given a very good standing of its army, and you will not see a lot of questions being asked going forward. நம்மளுக்கு வந்து வார் டைம் கேப்பபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா, நம்ம தயாரா இருக்கோமா இல்லையா, ரைட்? ஸோ அதான் சொல்றேன், there are multiple metrics to it. So see, Pakistan can easily say that no, but see, just because someone attends they are being buried with state honors, yeah. It was, see, அதுதான் சொல்றேன், just because they've been given state honors, அவங்க 1000 காரணம் சொல்லுவாங்க. This guy was holding a madrasa. He did a lot of good things to the local people. He was a philanthropist. எது வேணாலும் சொல்லலாம், right? So that is my point. இந்த மாதிரி இவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டேட் ஆனர்ஸ் கொடுத்தாங்க, ஆர் இந்த கிரிமேஷனுக்கு போனாங்க, அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆதாரமா வந்து கருதுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். So you need proper intelligence where government has or the army has worked with the terror organizations and it has led to something. So அந்த மாதிரி evidences pastல இருந்திருக்கு. That is the reason they got into FATF, and now they've kind of cracked the code. So that is the reason they're out. Okay. My second question: how is he was going to view this violation? Yeah, I'm not going to expect anything from the US, to be very honest. They're probably going to give out some very generic statements. இப்போ இந்தியன் ஃபாரின் செக்ரட்டரி விக்ரம் மிஸ்ரி வந்து சொல்லியிருக்காரு, like Pakistan has breached the understanding. So we have acknowledged that there's a breach of understanding by Pakistan, and India is going to be responding to whatever that's happening in terms of ceasefire violations or firing from across the border. And army has been asked to take the strictest action possible. So yeah, so but I don't really know America, both with regards to Donald Trump and JD Vance. I don't think they know the intricacies of India-Pakistan conflict. India-Pakistan conflict has a lot of shades and layers to it.
புரிஞ்சவங்களுக்கே வந்து அதை புரோக்கர் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம், இன்னும் புரோக்கரிங் பீஸ். ஸோ சும்மா வந்து ஒரு நாளில் வந்து இது பண்ணுறது அது பண்ணுறதுன்னா இட் won't work, especially when it is all about one man's ego here, to be very honest. So yeah, so I think that is the reason இன்னைக்கும் நம்ம கான்ஃப்ளிக்டிங்காக பார்த்துருக்கோம். Asim Munir at some level he felt that his country was accepting for a ceasefire violation when they have lost a lot of assets, and that is the reason Pakistan is doing what it is doing right now. And we also know in Pakistan the government and their army is not on the same page most of the times. So ஒரு சைடில் ஷாபாஸ் ஷெரீஃப் வந்து ட்வீட் போட்டாரு லைக் we're happy for டொனால்ட் ட்ரம்ப்ஸ் ஹெல்ப் அப்படின்னு. இங்கே வந்து அவங்க சீஸ்ஃபயர் வயலேஷன் பண்ணிட்டாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. தட்ஸ் சம்திங் நம்ம எப்பயுமே பார்த்துருக்கோம்ல. இல்லை எப்பயுமே பார்த்துருக்கோம், பட் No, that is why I was surprised that why we accepted to this. அதுதான் சொல்றேன். That's a topic that we'll have to have a discussion on another day. Because I also don't have the responses from. I have a theory. We pretended to be accepted because we knew this was going to be violated. I mean, it could be that we knew that these guys can't do it, and that gives us much a longer license to do what we want to do. Exactly. That's one way of looking at it. Because Mehta sonnarla, be set a trap abdina. So this was possibly one of the traps. ஆமாம், ஷாபாஸ் ஷரீஃப் பாகிஸ்தான் சைடில் அவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம தான் சீஸ்ஃபயர் வயலேட் பண்ணோம். ஸோ I really do not know where this is going to end, and Shahbaz Sharif is also going to be addressing the nation, Pakistan Prime Minister, at 11:35 India time. So we don't know what he's going to come up with. Okay, Garudar as the one next. This is the next. Yes, thank you. சுருக்கமாகவே ரெண்டு கொஸ்டின் தாங்க. ஒன்று வந்து என்னன்னா, ஆல்ரெடி தேர் ஆர் மெனி நியூஸ் ஃப்ளோட்டிங் லைக் இந்த மாதிரி நக்ரோட்டாவில் தெரியல. ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ உங்க கொஸ்டின் கேட்கல, ஏன்னா நிறைய தந்தி தான் அடிக்குது. இட்ஸ் ஹார்ட்லி யூ ப்ரோக்கிங் அப் லைக் எனிதிங். உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கல. Am I audible now? Yeah, better. Yeah, fine. நம்ம நக்ரோட்டாங்கிற ஊர்ல சில இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும். Sir, once again உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. I suggest நீங்க क्वेश्चन வந்து I got the question. So he's talking about Nagrota. So Nagrotaல வந்து there's a lot of conflicting information. The government has asked to downplay it for now. They're saying அது ஒரு misinformation, but I did hear something else, but I've chosen to wait for the government's response for now. So இப்போதைக்கு we can just assume that there's nothing happened in Nagrota. Okay, I'll go to Nexus for the question. Gordon sir, sorry உங்களுக்கு குரலே கேட்கல. Nexus, go ahead. சார் இப்போ இருக்குங்களா? இப்போ கேக்குதுங்களா? இப்போ கேக்குது சார். ஓகே சார். சார் இந்த நக்ரோட்டா இன்சிடென்ட் பத்தி நமக்கு பாக்குறோம், அது உண்மையா பொய்யான்னு தெரியல. நிறைய தியரிஸ் வருது, ஃபேக்னு சொல்லிட்டு இப்போ சில பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இல்ல அதுதான் இப்போ நான் ஆன்சர் பண்ணேன். கவர்மெண்ட் தரப்புல வந்து they are saying that இல்ல இப்போ வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல அப்படின்றாங்க. பட் I got different kind of input. So for now I'm not going to talk much about that incident. இல்லைன்னா இல்லை தான். But government has said that, so we'll just listen to them. But if it is true, it will come out nevertheless. So. Okay, Nexus sir, go ahead with the question. Hello, audible? Sir, audible தான் sir, please go ahead. இது அசீம் முனீர் வந்து
கொஞ்ச நாளா காணாம மாதிரி ஒரு மாதிரி ட்ரேசஸே இல்லாத மாதிரி இருக்கான். அதுவும் இல்லாம வந்து அவங்க வந்து ட்ரோன்ஸ் வந்து லான்ச் நம்ம வந்து ஷூட் பண்றோம்னு நம்ம ஏர் டிஃபென்ஸ் வந்து கேப்பபிளா இருக்குன்னு தெரிஞ்சே அந்த சேம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரோன்ஸே வேணும்னே ஜம்மு மேல பார்க்க விட்டுட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஏதோ ஒரு மேஜர் அட்டாக் அவங்க வேற எங்கேயோ பிளான் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா? ஏன்னா வந்து அந்த அவங்க அவங்களோட ப்ரெஸ் மீட்ல கூட ஏதோ ரொம்ப அக்ரஷனா ஏதோ வேர்ல்டுக்கே தெரியும் நாங்க அட்டாக் ஏதோ அந்த மாதிரிலாம் ஏதோ ட்ராமா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால கேட்குறேன். See, we don't really know பாகிஸ்தான் எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க எஸ்கலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு. We do know that they want to escalate, but அதான் சொன்னேன்ல, like we have to see what Shahbaz Sharif, their prime minister, tells today. When he's addressing the nation, எனக்கு ரொம்ப mixed signals அதான் தோணுது. And probably will enter into a war. ஏன்னா ஷாபாஸ் ஷரீஃப், given it is his choice, அவர் வந்து de-escalate பண்ணியிருப்பாரு. But I think it's something that the army is doing. So when he's going to address the nation, I don't know what he's going to say, to be very honest. And 11:35 there is no reason that he has to address the nation at 11:35. So we have to see. அவங்க எஸ்கலேட் அடுத்த லெவல் எஸ்கலேஷன் போவாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது. பார்க்கணும். ஓகே சார். ஆமா சார், அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சொல்லுங்க. Yeah, thanks, Nexus. Kiran, can we just extend for 5 more minutes? Lot of requests are coming. 5 minutes. Okay, 5 minutes max. Okay, Yeah, Karnan, go ahead. யா சரி, நமக்கு நான் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக முடிச்சிடுறேன். ஸோ நமக்கு இதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ நம்ம அப்போ இருந்து நிறையா இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங்ஸ் நடந்துட்டு இருந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம இந்த டைமுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோமா? நம்ம இல்லைன்னா ஏன் ப்ரிவியஸாக ஆக்ட் பண்ணல, இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ரைட் டைமுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோமா அப்படின்னு? See, நம்ம வந்து நம்மளா போய் ஏதாவது பண்ணா that will be like we are escalating things, right? Country cannot do it. You should. இப்போ நீங்க உங்களுக்கு உலக நாடுகள் ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் வேணும்னா கூட it should be that there is a reason for India to go all out and do these things. இல்ல, So அது நம்ம இல்லாம வந்து வந்து இந்த மாதிரி டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் மேல அட்டாக் பண்ணணும்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு ரைட் டைம் தேவைதானா? இல்ல நம்மளா இனிஷியேட் ஆமா, பண்ணியிருந்தா because the அதுக்கு நமக்கு terrorist organizations are deep within பாகிஸ்தான்ல. நீங்க பிஓகே மட்டும் நீங்க பண்றது ஓகே, பட் அதுவே கூட தே கன்சிடர் இட் அஸ் தேர் டெரிட்டரி. பட் எஸ்பெஷலி டெரர் கேம்ப்ஸ் வந்து டீப் வித்தின் பாகிஸ்தான். நம்ம May 7th அடிச்சதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீப் வித்தின் பாகிஸ்தான், ரைட்? ஸோ அதுக்கு வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் பேசிஸ் அண்ட் அ ரீசன் டு டூ. அப்போதான் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட்டும் யூ கேன் கார்னர் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் கம்யூனிட்டி. இல்லைன்னா இட் பிகம்ஸ் லைக் வெரி டிஃபிகல்ட். Kiran, thanks. Final question. So, how do you think this will move on to the next step? Logical, from your experience and from geopolitical sense, Balochistan ennaagum. What there is one more thing on the eastern side with Bangladesh and China border. Uh, how do you think that will span out in the next few weeks? China border, I don't think we'll have anything for now. Same thing with Bangladesh. I think Bangladesh army, especially நம்மளோட ரியாக்ஷன் பார்த்துட்டு they will probably know that they don't even stand a chance. அவங்க மக்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம், but people don't make the policies. With regards to Looks like we lost him. Yeah, let him come back. Yes, Sai, are you there? I don't see him. Yeah, I see him in the listener mode.
Yes, back. Yeah. Yeah, Sai. Yeah, was I audible? நான் பேசுறதே இல்ல கேட்கலையா? நடுவுல அப்போ நீங்க போயிடுச்சு. டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டீங்க. You're Okay, talking எது about வரைக்கும் கேட்டீங்க? Balochistan. After the Bangladesh don't stand any options. Okay. So Bangladesh, I said no, that they will not even think of doing anything like this. And அவங்க country, it will go to dogs like if it continues the way it is continuing right now. So நம்ம எதுவுமே பண்ண வேணாம். With regards to China, I told you, I don't think China will try anything right now for now. Pakistan, it depends on what Shahbaz Sharif comes up with, and we will maybe get a peek into what their strategy is going forward. Balochistan, இன்னைக்கு ceasefire announce பண்ணோன்னே probably the most disappointed people would have been Balochistan. But now, depending on how this conflict goes, I think they will definitely see an opportunity to make their presence felt. But அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா வந்து நியர் டேர்ம்ல வந்து ஒரு complete relief கிடைக்குமா, or whether they can become a separate country is something that I don't see unless we get into a full blown war with Pakistan where they have a chance. So அப்போ அவங்களும் ஒரு front வந்து create பண்ணி India can also leverage that front more openly. But I don't see that happening right now until we get into a full blown war. Okay, Sai. So yeah, that's Thank you so much, Sai, for your inputs and clarifying all the questions. Thanks to Major Madanji too. Now, maybe next updates or probably during next week we'll have one more space. I will check with you on your timing. I know that for the last 2 weeks or so, you've been tirelessly there extending your hours and keep us updating on your tweets and other interviews and other stuff. So thank you so much. Thanks for your service. Thanks to Major G. And thanks to all listeners and speakers. சில பேருக்கு ஸ்பீக்கர் ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்காது. Sorry, we couldn't accommodate somebody, and somebody we were not able to see your request. Yeah, so So there are thanks. few people I think who have tried to send the questions by DMing me. I will try to respond to them. Yeah, Thank you. yeah. Thanks. That will be helpful. All listeners, just follow Dharmic Indians. If you have not been following us, it will be a good support for us to conduct much more spaces with all erudite and experts in the respective fields. Thanks once again, Sai. Thank you. Thanks to listeners. Thank you, Thanks, Sai. co-host, for joining Thank and you. helping. Jai Hind. Yeah. Jai Hind. Jai Hind, Jai Jai Hind. Hind. The same thing I wanted to reiterate, AK sir. ஸோ இங்கே நிறைய பேரோட ஸ்பீக்கர் ரெக்வஸ்ட் நம்மளால அப்ரூவ் பண்ண முடியல. இட்ஸ் பிகாஸ் அவங்களோட ஸ்பீக்கர் ரெக்வஸ்ட் நமக்கு தெரியல. there is always problem with this Twitter. ஸோ there is no bias. ஒருத்தர் தான் அப்ரூவ் பண்றோம், இன்னொருத்தர் தான் பண்ணல, அந்த மாதிரி ஸ்டோரிக்கே இங்கே இடம் இல்லை. we approve all the request provided if we get it and we could see it. And இந்த ஒரு 2-3 பேருக்கு I was in a position to take a screenshot and explain. I'm not going to do it the next time. Thank you, AK. Thank you. That's fine. They will understand. They'll understand all issues with Elon Musk and US. Okay. Thank you, sir.